I have to tell you that ECCS have a technical committee dealing with seismic design of steel structure that was founded many years ago. And I am the privilege to be the chairman of this committee. And in the last 10 years, we were strongly involved in the preparation of the new generation of Eurocode 8 on the seismic design and on the chapter dealing with the seismic design of steel structure. So I have also to tell you that from ECCS, we had the first edition of European recommendation for design of steel structure in a seismic area. So I can tell you that ECCS is always involved on the design of steel structure. I think that in the last year we reached an important result also to have a more reliable design rules, and so I think that I want just mention that we recently completed the upgrading of chapter dealing with the design of steel structure in the Eurocode, and I feel that the designer can receive a very good input by using these new rules that are now in the code, that are also based on the outcome of a recent research project dealing with steel structure in Europe and outside of Europe. We say after each strong earthquake, we say that we have a lesson to be learned. And this is also, I think, the case of the last earthquake in Turkey. I think that one of the problems is that sometimes earthquake occur in an area in which steel structure are not so common. So in this case we cannot receive many information. But in any case, we can say that one general issue is that we can try to reduce the damage, and we can try to design structure in which when we have damage is easy to repair with a minor time and cost of the structure. And in this perspective, I think that the steel structure provide high flexibility in the design solution, and they can provide different structural topology that can help to reach this result. It depends on the country. I think that this morning I attended a workshop here dealing with the damage assessment after the recent earthquake in Turkey, and seems that in that area the number of steel building was very small. So if I well understood, around 5% of the building. So I'm from Italy, and in Italy we have more or less the same situation. I mean, we are also country in which there are a strong lobby of reinforced concrete system, and so we have not a big tradition on steel structure. But anyway, in other countries where the steel structure are most popular, we observed that after the strong earthquake, the performance of that building was very good. And also I have mentioned during this workshop that in other countries, I visited some years ago New Zealand, and also in that country there was a very strong earthquakes. And I was impressed by the fact that after this earthquake, in the reconstruction, the majority of the building was designed with steel. Yeah, so this last summer, we had the privilege and honor working with a huge team to build, design, and then test a full-scale 10-story building, simulating earthquakes on the building. And maybe not a surprise, but the biggest success or joy was that even after earthquakes, which were 50% greater than anything we would have designed for, there was no significant damage, and the building was straight. So
we designed the building to the extent we could per the U.S. codes. Although the building had a number of features that were violation of the code. That was why we were actually doing the test. We have a system in the U.S. where we scale the earthquake to a particular site. So you can imagine that this building was in Southern California, where earthquakes are very high. And so that scaling process for design essentially means that we excite it at around 1G, which means if you think of the gravity we normally experience, you experience 100% of that in the horizontal direction instead of the vertical direction. And then we went 50% higher than that as well for the building's response. Aslında tabii çok küçük şeyleri büyütmek için çok emek harcamanız gerekiyor. Türkiye'de çelik yapı kullanımı zaten o kadar az ki başlangıçtan itibaren. Bunu her yıl %10 büyütseniz yine de çok büyük rakamlara ulaşamıyorsunuz. Son deprem bölgesindeki rakamlara bakacak olursak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre 11 ilde toplamda %2.4 yapıların %2.4'ü çelik. Ama buna konut bazında bakarsak 4'ü çelik. Yani kabile ihmal. Mesela Fransa ve Almanya'da %30 mertebesinde bu rakamlar. Dolayısıyla bizde ivme kazandı mı? Hani adına ivme diyemiyorum ama ilgi artmaya başladı. Burada en önemli konulardan biri de bakanlığın ilgisi artmaya başladı ki düzeni kuracak olan, sistemi kuracak olan bakanlıktır. İkincisi de talep artmaya başladı. Bu yönden sevindirici. Aslında çelik yapıların geleceğiyle ilgili bir şeyden bahsetmek isterim. Yani kamuoyunun bunu bilmesini isterim. 2018 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen depremden sonra, daha doğrusu depremden önce yapıların çoğu normal yığma yapı, ahşap ve diğer yapılardı. Çelik yapı çok azdı. 2018'den sonra şu anda yeni yapılan yapıların %98'i çelik yapılıyor. Bizim Türk Yapısal Çelik Derneği ile esasında ilişkilerimiz benden önceki bölüm başkanı Profesör Doktor Nesrin Yardımcı zamanından beri var olan bir ilişki ve kendisi aynı zamanda ICCS'in ilk Türk kadın başkanıydı. Onun vefatından beri de bu dernekle bizim birlikte yaptığımız birçok faaliyet var. Burada etkinliklerde yapıyorlar. Esasen Türkiye'de yapısal çelik sektörü yeterince büyük değil. Yani aslında çok iyi uygulayıcılarımız var. Yapısal çeliği üretiyoruz, yurt dışına ihraç ediyoruz. İnanılmaz büyük bir endüstri var. Ancak yapılardaki uygulamasına geldiğimizde o kadar yaygın değil. Bunun da tabii en büyük sebebi hem aynı sayıda tabii ki geleneksel müteahhitlik sistemi betonarme üzerine kurulu olduğu için. Çünkü çok daha biliniyor ve çok daha kolay aslında. Herkes neredeyse müteahhit olabiliyor ülkemizde. Oysa ki yapısal çelik öyle bir şey değil. Gerçekten iyi bir mühendislik gerektiriyor. Dolayısıyla burada bizim amacımız yurt dışındaki bilim insanlarını, Türkiye'de aslında yapısal çelik uygulamalarını özellikle endüstriyel yapılarda yapan çok iyi firmalarımız var. Dolayısıyla hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki akademisyenleri hem de kamuyu, bugün kamu da buradaydı, bir araya getirerek yapısal çeliğin, daha doğrusu çelik yapıların getirdiği avantajlarla ilgili tartışmalarını ve işbirliğini artırmayı amaçladı.